can you remember I discussed 2017 2017 grade 4 pass paper 2017 grade 4 හතර වසරේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කරා. There I discussed only the first part. There are two parts, part A and part B කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවානේ. ඒකේ අපි පළවෙනි කොටස සාකච්ඡා කරා මේ වීඩියෝ එකේදී. This is the second part of it. That means part 2 of that paper. 2017 හතර වසරේ වර්ෂ අවසාන term test එකේ Piriven term test එකේ paper එක 2017 grade 4, right? And now I'm going to discuss then the second part of it. Okay, දෙවෙනි කොටස. Let's look at it. බලන්න එක. Part 2. Answer any 3 of the following questions and hand over the answer sheet along with part 1. එතකොට මේ part 1 part 2 දෙකම එකට උත්තර ලියන්න වෙන්නේ විභාගෙදී, right? ඔක්කොම පිළිතුරු පත්‍ර එකට දෙන්න ඕනේ. part 1 එකේ උත්තරයි 2 එකේ උත්තරයි ඔක්කොම එකට. So there now you see answer any 3. ඕන 3කට උත්තර ලියන්න කියලා කියන්නේ. There are more than 3. ප්‍රශ්න 3කට වඩා තියෙනවා. මේකේ 5ක් 6ක් තියෙනවා. There but you can select තෝරගන්න පුළුවන් Taman කැමති පහසු. Taman දන්නා ප්‍රශ්න 3ක් තෝරගෙන ඒ ටිකට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. But anyway, I will help you describing all the questions. දීලා තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න මම සාකච්ඡා කරන්නම්. අවශ්‍ය තැන්වල පොඩ්ඩක් ලියන්නම් නේද? මේවට කොහොමද පිළිතුර ගොඩනගා ගන්න කියන එක, මොනවද ඒවට ඇතුළත් කළ යුත්තේ කියන එක මම කියා දෙන්නම්. Then you have to write alone. ඊට පස්සේ තනියම උත්තර ලියන්න ඕනේ. ලියලා පන්ති ගුරුවරයාට පෙන්නලා practice කරන්න. Now let's look at this. Answer any 3 of the following questions and hand over the answer sheet along with part 1. Question 1. Write an essay on one of the following topics. Use about 100 words. Use about 100 words. වචන 100කින් විතර මෙන්න මේවෙන් on one of the one. There are 1 2 3 4 හතරක් තියෙනවා. හතරින් එකක් ගැන වචන 100ක රචනාවක් ලියන්න කියන්නේ. හරි. මම කියා දෙන්නම් හතර ගැන මම සාකච්ඡා කරන්නම්. Then you have to write on all these 4. මේ හතර ගැනම ලියන්න. විභාගෙදී ලියන්න එකයි. But for you to practice, you write all. Right. Let's see the first one. තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල තේරෝ. කොහොමද? Then there you have to describe a person. පුද්ගලෙක් විස්තර කරන්නේ. So when you practice writing this, මේක ලියලා පුරුදු වුණොත් වෙනත් now in your next paper ඊළඟට මේ අවුරුද්ද දෙන paper එකේ තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් හිමි නමක් එක්ක වෙනත් පුද්ගලයෙක් ගැන ලියන්න එන්න පුළුවන්. රචකයෙක්, ගුරුළු ගෝමි, එහෙම නැත්නම් වෙනත් හිමි නමක්, ජාතික වීරවරයෙක් එහෙම එන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම කියා දෙන්න. ඒතකොට පුද්ගලයෙක් ගැන ලියනවා කොහොමද ලියන්නේ? So when you understand that structure, අන්නේ structure එක තේරුම් ගත්තම ඕනම කෙනෙක් ගැන ලියන්න පුළුවන්. Let's take what are the topics here? Second one, the Katina ceremony. Third one, a trip to Sigiriya. Fourth one, a sacred city. Right. Now, Totagamuvi Sri Rahula. Now you are going to write about this. කොහොමද ලියන්නේ මේ ගැන? First you have to introduce who he is. කවුද මෙයා? කියලා හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ. Right? Introduction. ඒක first paragraph පළවෙනි ඡේදය. ඒක ලොකු ඡේදයක් වෙන්න ඕනේ. පේලි 3-4ක් වෙන්න පුළුවන්. That is enough. So in this introduction, what are you going to write? You have to tell who is this? මේ කවුද? මොනවට ප්‍රසිද්ධද? කොයි කාලේ හිටපු? මොන වගේ කෙනෙක්ද? හිමි නමක්ද නැත්නම් වෙනත් වීරවරයෙක්ද? අන්න එක කියන්න. දැන් මෙතන අපි දන්නා මෙතන හිමිනක් තේරෝ කියලා තියෙනවා. අපි හිතමු වෙන පුද්ගලයෙක් ගැන කියනනම් ඒ අදාළ විදියට විස්තර කරන්න ඕනේ. Right? කවුද මේ? Who? Right? Tell a little about him and introduce who this person is. කවුද මේ පුද්ගලයා කියන එක කියන්න. Right?
එතකොට ගමු ශ්‍රී රාහුල තේරෝ is කියලා යන්න. වෙන පුද්ගලයෙක් ගැන ලියනවා ඒ නම කියලා is කියලා is a famous character in our history. නැත්නම් a famous Buddhist monk in our country. ප්‍රසිද්ධ බෞද්ධ භික්ෂුවක් අපේ රටේ. He is famous for famous ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොකටද? අන්නේ හේතුවක් කියන්න. He lived ඔහු ජීවත් වුණේ මෙන්න මේ කාලය තුල. ජීවත් වුණ වසර මතකනේ ඒව මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේ introduction එකක් දෙනවා. Then you can tell about his life. Maybe before becoming a Thero, ඒ කියන්නේ හිමිනා හාමුදුරු කෙනෙක් වෙන්න කලින් ගිහි ජීවිතේ ඔහුගේ නම දන්නවා නම් ඒ නම ඒ ළමා කාලය ඉස්කෝලේ ගියේ කොහෙද අන්නේ වගේ එයාගේ ෆැමිලි එකේ අම්මා තාත්තගේ නම සහෝදර සහෝදරියන් කීයක් හිටියාද මම මේ පොදුවේ මේකට විතරක් නෙමෙයි පුද්ගලයෙක් ගැන කියනකොට විස්තර කරන ආකාරය මම කියන්නේ. එතකොට මේ මම දැන් මේකට විතරක් මම රචනාවක් ලිව්වොත් එතකොට you are limited. ඔබ වහන්සේලා එතකොට ඒ ටික විතරයි දන්නේ. දැන් මේ ටික හරියට අහගත්තොත් එතකොට ඕනම පුද්ගලයෙක් ගැන ලස්සනට ලියන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ වෙන මේ ගැන රචනාවක් නොදී පුද්ගලයෙක් ගැන ලියනකොට කොහොමද ලියන්නේ කියලා කියා දෙන්නේ. right. then introduction එක දීලා ඊට පස්සේ life එක ඒ කියන්නේ life එකේ childhood right ළමා කාලය ඊට පස්සේ පැවිදි වුණාම ඊට කොහොමද පැවිදුනේ කොහේදීද මොන පන්සලේද අන්න ඒ ටික ඇතුළත් කළ ජීවිත කතාව. then because we have to write only 100 words වචන 100යි ලියන්න තියෙන්නේ. ගොඩාක් විස්තර නෑ. ඉතින් බොහොම කෙටියෙන් හැබැයි මේ හැම එකක් ගැනම වාක්‍ය කීපයක් හරි ලිව්වොත් your essay is going to be beautiful and excellent. ඔබේ රචනාව ලස්සනයි. පිළිවෙලයි ලකුණු ලැබෙනවා. නිකාං මොනවා හරි තොරතුරු ටිකක් පුද්ගලයා ගැන ලිව්වට වැඩක් නෑ. එහෙනම් මේ පිළිවෙල හදාගන්න පිළිවෙල මතක තියාගන්න. then you can write something that he has done service. උන්වහන්සේ නැත්නම් පුද්ගලයෙක් ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ. රටට ජාතියට ආගමට කරපු සේවාව. right දැන් තොට ගමු ශ්‍රී රාහුල තේරෝ ගත්තොත් උන්වහන්සේ ආගමට කරපු ජාතියට කරපු රටට කරපු සේවාවන් ප්‍රසිද්ධ මේ වගේ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න හේතු අන්න ඒ ටික ඇතුළත් තව පැරග්‍රාෆ් එකක් කියන්නේ. එතකොට ඉබේම මේ 100 words කියන එක හරිම ලේසියෙන් ලියා ගන්න පුළුවන්. අඩුම ගානේ ඡේද දෙකක් තුනක්වත් ලියන්න. right then you wrote the first paragraph, then the second paragraph, then third paragraph. So use this method when you write about any person. ඕනම පුද්ගලයෙක් ගැන ලියනකොට මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න. Then you will get marks. ලකුණු ලැබෙනවා. Otherwise some children like they write only one paragraph but everything is included in it. But no order. එක ලොකු ඡේදයක් ලියනවා. දන්න හැමදේම මේක අස්සේ දාලා. පිළිවෙලක් නැහැ. දැන් අපි මේ කිව්වොත් උන්වහන්සේ ප්‍රසිද්ධ මොකටද ජීවත් වුණේ අම්මා තාත්තගේ නම ආයි ලියනවා මොන හරි කරපු දෙයක් mix up කලං එහෙම ලියන්න එපා. Write in order. Right, that is how you write about a person. ඔන්න දැන් එහෙනම් so not then තොට්ටගමු ශ්‍රී රාහුල තේරෝ ගැන find facts කරුණු එකතු කරන්න. You can read books even if you surf internet අන්තර්ජාලයට ගියත් ඕන තරම් කරුණු තියෙනවා. ඒ කරුණු සියල්ල රැස් කළා ඔක්කොම දැන් ලියන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද වචන 100යිනේ. But select the most important facts. වඩාත් වැදගත් කරුණු ටික ඊට පස්සේ මේ පිළිවෙලට හදන්න. write 100 words. දැන් විභාගයට යන්න කලින් ඒ විදිහට කරන්න. practice in that way. Next one දෙවන topic එක right the කටින ceremony. කටින ceremony ගැන කියනවා. කොහොමද? You can write first
what? There are also introduction. Introduction එකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ කටින සෙරමනි කියන්නේ? What is it? කොයි කාලෙද? මොන කාලෙද? During the which month? මොන මාස අතරද මේ කටින කාලය එන්නේ? කටින සෙරමනි පවත්වන්නේ මොන මාසෙද? අන්න ඒ වගේ introduction එකක් දෙනවා. So that is the first paragraph. This what? Introduction, right? Then the second paragraph, you can write what people do, activities. ඒ කාලෙදි කරන වැඩ. And the කවුද? බුද්දිස් monksලා කරන ඒවා, ඒ වගේම laymansලා ගිහිවියෝ. පැවිදි වරු හාමුදුරුවරුන්ගේ තියෙනවනේ කටින කාලේ නේද? පන්සලට වෙලා ඉන්න ඒ වගේ ඒ කටයුතු සහ ලේමන්ස් ඒ කියන්නේ ගිහියෝ සිවුරු පූජා කරනවා විවිධ පින්කම් කරනවා නේද අවසානයේ කටින පින්කමේදී උදේ පාන්දර කටින පෙරහැරවල් යනවා ඒ වගේ activities පිළිබඳ. Then this is the first paragraph. Then this is the second paragraph. අපි ඡේද දෙකක් ලියුවා. මේ දෙක ලියනකොටම වචන 100ක් ලියවේ. Right? And what is the other thing, importance of it, මේකේ ඇති වැදගත්කම, right? And your idea, ඒවා ලියන්න පුළුවන්. ඔබේ අදහස්, මේකේ ඇති වැදගත්කම, ඒ වගේ ඒවා කටින සෙරමනි. ඒ සෙරමනි එක දවසේ අන්තිමට වස් කාලේ ඉවර වෙලා කටින සෙරමනි එකේ අන්තිම දවසේ කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන්නේ, මොන වගේ වැඩවලද පන්සලේ සිද්ධ වෙන්නේ. We decorate the temple. පන්සල සරසනවා. Or lot of people come to the temple. They do a lot of activities. with ක්‍රියාක් තියෙනවා නේද පින්කම් අන්න ඒව ගැන තියෙනවා. So when you write like that, then automatically you can easily write this 100 words. වචන 100 ලේසියෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. Okay, that is the second topic. Next one, a trip to සීගිරිය. හරි. අපි මේ ගැන ලියන්නේ කොහොමද? Trip to සීගිරිය. සීගිරිය ගිය ගමනක් ගැන. Right. How do we write? So then you can give an introduction for that also. ඒ කියන්නේ සීගිරිය ගිය වන්දනා ගමනක් නේ. So you can tell, and when did you go there? With whom did you go there? කවදද අන්න ඒ ටික, right? Just an introduction. එකේ introduction එකට, right? You can tell. So for that introduction, you can include when, කවදද ගියේ, who, කවුද ගියේ වත් එක්ක, and how, කොහොමද ගියේ, by bus, by van, by car, by train, ඒ වගේ who, ඒ වගේ when, who, how, කවදද, කවුද ගියේ, ඔබ තනියම නෙමෙයිනේ, කවුද කණ්ඩායම, කොහොමද ගියේ, මොනවද කරේ, right? So when you introduce this one, you can say, the day that I went on a trip to Sigiriya was an unforgettable day in my life. Sigiriya මං ගිය දවස මට ජීවිතේ අමතක නොවන දවසක්. There we went on a trip to Sigiriya with my family. කවුද ඔන්න කියුණා? My family members, නැත්නම් my brothers in my temple. පන්සලේ අපේ සහෝදර හාමුදුරුවරු. And by bus එකකින් නැත්නම් by van. ඔන්න how කොහොමද ගියේ කියලා කියුණා. දිනයක් කියන්න පුළුවන් on 10th of September 2022. අන්න. එතකොට හැබැයි මේක past tense වලින් ලියන්නේ trip to සීගිරිය. සීගිරිය ගිය ගමනක් ගිනේ. past tense වලින් ලියනවා. එතකොට introduction එකට ඒක ලියනවා. ඊට පස්සේ now this is just only telling අපි මෙන්න මෙහෙම මේගොල්ලොත් එක්ක මෙහෙම ගියා. In the second
Next, you can tell, after giving the introduction and step by step, at what time you started the journey. Journey ගමන පටන් ගත්තේ මොන වෙලාවටද? And what are the places that you visited on the way? අතරමඟදී බලන්න ගිය තැන්, කෑම කාපු තැන්, දැකපු දේවල්, activities you did, කරපු activities. So we started the journey at 5 a.m. in the morning, and we all were happy, and we had our breakfast on the way near a tank. වැවක් අයිනේ අපි උදේ ආහාරය ගත්තා, නැත්නම් ගහක් යට, නැත්නම් පන්සලකේ වගේ. On the way we කරපු දේවල් මොනවා හරි කියන, we had some sweets. සින්දු කිව්වා නම් ඒවත් කියන, we sang songs, we recited gathas, ගාථා කිව්වා. ඒ වගේ. So you can tell what you did, and also what you saw. On the way we saw a lot of big paddy fields. ලස්සන විශාල කුඹුරු යාරවල් දැක්කා. ඒ වගේ අතරමඟදී දැකපු දේවල්, කරපු දේවල්, what you did on the way, right? So then before on the way start කරේ කොහොමද? එහෙනම් what you did, on the way, අතරමඟදී මොනවද කරේ, what you did and what you saw, දැකපු දේවල්, what you saw on the way, ඒව ලියන්න. Then සීගිරිය, when did you reach? ඊට පස්සේ සීගිරියේදී ඒක අලුත් ඡේදයකට යන්නේ. when did you reach සීගිරියට ළඟා වුණේ කොයි වෙලේද? ඊට පස්සේ සීගිරියේ විස්තර. we started climbing සීගිරිය at about කියලා සීගිරිය නගින්න පටන් ගත්ත වෙලාව ලියනවා. ඊට පස්සේ ඒ අතරමඟදී දැකපු දේවල්, frescoes, lion's mouth, huge rock on the top, ඒක මුදුනේ තිබුණා. huge rock කියන්නේ විශාල ගල් පර්වතයක්නේ සීගිරිය කියන්නේ. and on the top the ruins of a big palace, ලොකු මාලිගාවක ruins, නටඹුන් තිබුණා. ඒකේ තිබුණා there was a small pond, beautiful things. and when on the top, එතකොට ඒකේ දැන් මෙතන ලියන්නේ, එතකොට සීගිරියේදී now සීගිරිය, right? මේක සීගිරිය නැගපු විදිය, නැගට පස්සේ දැකපු දේවල්. on the top we could see a vast area around සීගිරිය වටා තියෙන ඈත ගොඩාක් ප්‍රදේශයක් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. we could see lot of dagabos and village, jungles, lot of things. ඒ දැකපු දේවල්. එතකොට සීගිරිය. ඊට පස්සේ and then you can tell how you ended up your journey. ඊට පස්සේ කීයට විතර ආපහු බැස්සේ, බැලලා ආපහු නැවත ගෙදර නැත්තම් පන්සලට පැමිණි ගමන ගැන. So then in this way විදිහට පිළිවෙලක් වෙන්න ඕනේ. then only your essay is going to be okay. So ඇත්තට මේ ටික ලියනකොට නම් you can write more than 100 words. වචන 100කට වඩා ලියන්න පුළුවන් නේද? So you can do that also. එහෙනම් ඒකත් පුළුවන් නේද? Now the next one is a sacred city. Sacred city. ඒ කියන්නේ පූජනීය නගරයක්. ගැන ලියනකොට කොහොමද ලියන්නේ? First tell that there also you have to give the introduction. Tell what is this city that you are going to talk about. Give the introduction. හැඳින්වීමක් දෙන්න. මොකද්ද ඔබ ලියන්න යන්නේ? sacred city එක. is it අනුරාධපුර? is it Kandy? ඒ වගේ ඒවනි පූජනීය නගර, අපේ දළදා මහන්සේ වැඩ සිටින මහනුවර නගරය. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වැඩ සිටින අනුරාධපුරය. ඒ වගේ එකක් ගැන ඒක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න.
තමන් ලියන්නේ මොන නගරයේද කොයි පළාතේද තියෙන්නේ මොන දිස්ත්‍රික්කයේද right ඒක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා ඊට පස්සේ why it becomes මේක then why it became sacred ඇයි මේක පූජනීය වුණේ sacred වෙන්නේ ඒ කියන්නේ අනුරාධපුරේ නම් ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වැඩ සිටිනවා. මහනුවර ශ්‍රී දළදා වහන්සේ වැඩ සිටිනවා. So Anuradhapura is sacred to all Buddhists because Sri Mahabodhi, right? Sri Mahabodhi is in Anuradhapura city. And all other 8 sacred places අටමස්ථාන ඒව ගැනත් කියන්න පුළුවන්. And also Kandy is sacred to all Buddhists because the sacred tooth relic Dantadhatun Wahanse is in Kandy, Dalada Maligawa, the temple of the tooth. Right. Ayyekase pujaniya uni. And what are the things? Then describe something around that area. ඒ ප්‍රදේශය ගැන විස්තරයක් කියන්න. Anuradhapura නම් so there are 8 sacred places. පූජනීය ස්ථාන 8ක් තියෙනවා නේද අටම ස්ථානය කියලා කියනවා and this one පූජනීයත්වයට පත් උනේ කවදද කියන්නේ ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වැඩම කරපු දවස ඒ කාලය අඩු ගානේ because of that ඒ කාලේ හිටපු රජුරුව කවුද ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් right then sacred city ඒකේ ඒ ප්‍රදේශය ගැන තව මොනවා හරි the people around and in that area Anuradhapura became the capital of the country under a certain king සමහර රජවරුන් යටතේ ප්‍රදේශ අගනගරේ වුණා ලංකාවේ අන්න ඒවා mention කරන්න so then when you write now introductions for this one first paragraph then the second paragraph third paragraph then මේ වගේ ඡේද තුනක් ලියනකොට ඉබේම වචන 100ක් ඇවිල්ලා so one paragraph is maybe 5-6 sentences වාක්‍ය 4-5ක් වෙන්න පුළුවන් if there are at least 8 or 10 words in a sentence වාක්‍යක වචන 10ක් තිබුණොත් අපි බලමු මෙහෙම කිව්වා Anuradhapura is a sacred city for all the Buddhists in Sri Lanka බලන්න එතන කිව්වත් වචන 10 12ක් විතර එනවනේ අඩුම ගානේ 10ක් කිව්වොත් වාක්‍ය 10ක් ලියනකොට 10 වර 10 100යි you can easily write 100 words වචන 100ක් හරිම ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් මේ මං කියපු එක පොයින්ට් එකකට එක එක වාක්‍ය ලියන්න easily you can build up your essay එහෙනම් රචනාව වචන 100කින් ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන් so then I described all these 4 topics එහෙනම් topics 4 ගැන මම සාකච්ඡා කරා I didn't write but I gave you the way of writing මම ලියන ක්‍රමය කියා දුන්නා so you can collect information තොරතුරු එකතු කරන්න read the books go to internet අන්තර්ජාලයෙන් ඕන තරම් කරුණු රැස් කරන්න පුළුවන් and write this essay okay and write and show it to your teacher ලියලා ටීචර් පෙන්නන්න පන්ති ගුරුවරයාට okay that is the first question then the second question this is one example that I am going to give you මම පුංචි මේ උදාහරණයක් පෙන්නන්න යන්නේ ඔන්න එක මාතෘකාවක් යටතේ the katina ceremony අපිට ඒකත් මෙතන ආවනේ මේ බලන්න katina ceremony the katina ceremony මම ඒක ලියන විදිය කිව්වා මේ එකට පුංචි උදාහරණයක් let's look at it අපි බලමු මේක පොඩ්ඩක් කියවලා Katina is a Buddhist festival which comes at the end of Vasa again was the season during which a monastery monk may hold Katina is 1 month long beginning after the full moon of the 11th month in the lunar calendar again usually October බලන්න ඊතර introduction එක මම මේ කිව්වේ හැඳින්වීම මේ වගේ දිග වාක්‍යයක් බැරි වුණත් කෙටියෙන් කියන්න බලන්න මොකද්ද Katina is a Buddhist festival බෞද්ධ උත්සවයක්
which comes at the end of was අවසානයේ එන උත්සවයක්. The season during which a monastery may hold කටින ආරණ්‍යක නැත්නම් පන්සලක මේ කටිනේ 1 month long මාසයක් දිගට වස්වසනවන්නේ නේද? Beginning after the full moon of the 11th month. Lunar calendar කියන්නේ චන්ද්‍ර මාසයේ 11 වෙනි මාසයේ අවසානයේ තමයි මේක පටන් ගන්න. It is a time of giving for the laity to express gratitude to bhikkhus, Buddhist monk, බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලාට it is a time of giving. ඒක තමයි කාලය තමයි දෙන කාලයක්. පූජා කරන කාලයක් භික්ෂුන් වහන්සේලාට. උන්වහන්සේලා විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටිනවා. Ladies, that laity කියන්නේ ගිහි අය. ගිහි අය උන්වහන්සේලාට උපස්ථාන කරනවා සියලුම දේවල්. Giving. Lay Buddhist bring donations to temples. එතකොට ගිහි බෞද්ධයෝ bring donations පරිත්‍යාග කරනවා පන්සලට. Especially new robes, විශේෂයෙන්ම අලුත් පිරිකර for the monks. Also the gift of the අට්ඨ පරික්කාර. ඒ කියන්නේ අට පිරිකර. මම ඒකත් කිව්වා ඉතින් පැහැදිලි වෙන්න. The 8 requisites is part of the offerings. දාට එනම් කරන අට පිරිකර පූජා කිරීම අන්නේ වගේ. මේ වගේ පුංචි කරුණු මම මේ පොඩි කරුණු ටිකක් දුන්නේ. වචන ටිකක් අල්ල ගන්න පුළුවන් නේ. And katina or katina is a Pali word referring to the wooden frame used to measure the length and width by which the robes of Buddhist monks are cut. මේ කටින කියන වචනේ හැදුණු විදියත් මෙතන කියනවා. ඉතින් ගොඩාක් මෙතන වචන 100ට වඩා තියෙනවා. මම මේ පොඩක් කරුණු ටිකක් දෙන්න ඕන නිසා පුංචි උදාහරණයක් මම මේ පෙන්නන්නේ. මේ විස්තර ගන්න පුළුවන් ඕන තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ. right? කටින ඒක පාලි වචනයක්. is a Pali word referring to the wooden frame. ඒකින් කියන්නේ wooden frame එකක් lee structure එකක් frame එකක්ලු used to measure the length and width of the robes. සිවුරේ දිග පළල මනින්න පාවිච්චි කරපු lee frame එකක්ලු of the Buddhist monks are cut. right? ඒක අනුවට තියලා තමයි කපලා ගන්නේ. As the legend goes, 30 bhikkhus were journeying with the intention of spending vasa, that means what? With Gautama Buddha. මේක අතීතයේ legend එක තමයි පුරාවෘත්තය. 30 bhikkhus, right? භික්ෂුන් වහන්සේ 39ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සමග ගිහිල්ලා තියෙනවා with the intention of වසන්න. However, the rains began before they reached their destination. කොහොම වුණත් ඒගොල්ලෝ ගමනාන්තයට යන්න කලින් වැස්ස පටන් ගත්තා. Rain began. And they had to stop at Saketa. Saketa වලදී ඒ කියන්නේ that is a place in India. එතන නතර වෙන්න වුණා වැස්ස පටන් ගත්ත නිසා. According to Buddha's guideline for vasa, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දීපු උපදේශ අනුව වාසයට mendicant monks shouldn't travel during the rainy seasons as they may intentionally harm crops and or insects during their journey. විශේෂයෙන් මෙන්න මේ කාලය තුල හාමුදුරුවෝ ඇවිදින්න යන්න හොඳ නැහැ. පිටතට. මොකද it may intentionally harm the crops. ඒකෙන් වගා හානි වෙන්න පුළුවන්. insects, කෘමීන් මැරෙන්න පුළුවන්. පායට පෑගිලා. අන්නේ නිසා තමයි යන්න එපා කියලා කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. Or insects during the journey. As such, the monks had to stop. ඒ නිසා monks හාමුදුරුවන්ට නැවතිලා ඉන්න උනා එතනම. ඒක තමයි වාස්වසනවා කිව්වේ. The bhikkhus passed their time together without conflict and practicing dhamma. Right? එතකොට ඒ නිසා bhikkhus
pass their time ඒගොල්ලන්ගේ කාලය ගත කරාලු එතනම without conflict කිසි ගැටුමක් නැතුව practicing ධර්මය practice කරමින්. So afterwards ඊට පස්සේ the Buddha rewarded the monks by demonstrating a way to practice sharing and generosity. ඒකම ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට reward කරා. monks demonstrating පෙන්වා දෙමින් මොන practice sharing and generosity බෙදා හදා ගැනීම. එතකොට එහෙම නැවතිලා ඉන්නකොට බෙදා හදාගෙන සියලුම දේ අනුභව කිරීම සියලුම දේවල් කරන්න වෙනවා නේද? අන්න ඒවා පුරුදු වෙන්න හොඳ කාලයක් වුණා. පරිත්‍යාගශීලී. A lay disciples had previously donated pieces of cloth to the Buddha. Lay devotees කියන්නේ ගිහි අය බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා තියෙනවා cloth රෙදි ඒ කියන්නේ සිවුරු. So the Buddha now gave the pieces to the group of monks. ඒ රෙදි කෑලි group of monks හාමුදුරුවන්ට ඒ ටික දීලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට ලැබුණු දේවල්. Monks and told them to make it into a robe and then offer it as a gift to one of them. ඊට පස්සේ ඒ ටික එකතු කරලා හදලා මේක robe සිවුරක් හදන්න කියලා තියෙනවා. හදලා කාට හරි පූජා කරන්න කියලා. ඒක තමයි දැනුත් ඒකට කටින චීවරය මහනවා කියලා එහෙම කියන්නේ නේද? ඒක තනි රෙද්දක් නෙමෙයිනේ කෑලි ඔක්කොම මුට්ටු කළා. A frame called a katina was used to hold the pieces while they were being made into one robe. එතකොට ඒ රෙදි කෑලි එකතු කරලා මහලා හදනකොට ඒක අල්ලගන්න තිබිච්ච ෆ්‍රේම් එක තමයි කටින කියලා කියන්නේ. මොන මම මේ කටින ගැන ඉතින් පොඩ්ඩක් විස්තර පොඩ්ඩක් අන්තර්ජාලයෙන් අතර අරගෙන ඔබ වහන්සේලාට තවදුරටත් මේක පැහැදිලි වෙන්න I gave some facts. තොර මෙච්චර ගොඩාක් විස්තර ලියන්න අවශ්‍යත් නැහැ because you have to write only 100 words. වචන 100ක් විතරනේ. මේ just to give you a little knowledge about katina. kind of පොඩි දැනුමක් වැඩි වෙන්නත් එක්ක මම මේ ටික දුන්නේ. මෙවෙන් කරුණු ටිකක් අරගෙන what you do in the temple පන්සලේ කටින උත්සවයේ දවසේ මොනවද කරන්නේ ඒවත් එක්ක එකතු කරලා write 100 word essay. Right, that is about කටින. ඒ කටින ගැන මම පොඩි විස්තර ටිකක් අරන් දුන්නේ. ඒ වගේම බලමු තව පුද්ගලෙක් ගැන මම පොඩි විස්තර ටිකක් දෙන්නම්. මම ඉස්සෙල්ලා ලියන පිළිවෙල විතරයිනේ කිව්වේ. පොඩි එක්සැම්පල් එකක් මේ බලන්න. තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල. right, ඒ රාහුල තේරෝ ගැන අපි තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල තේර was born in 1408 at Dematana, a village close to Dambadeniya in Kurunegala district. ඔන්න මං කියවනේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න කියලා. එයා එතකොට උන්වහන්සේ ඉපදුන there was born ඉපදුනේ මෙන්න අවුරුද්ද කිව්වා. and දෙමටන කියලා ගමේ village close to දඹදෙනියට ආසන්න කුරුණෑගල district එකේ තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. His lay name was Jayabahu. ඔහුගේ lay name ගිහි කාලේ නම ජයබාහු. මං කිව්වේ ඒ වගේ දන්නවා නම් ඒව දාන්න. ඒක තොරතුරු එකතු කරන්න ඕනේ. Though his parentage is uncertain, some sources reveal that his mother was the elder sister of Queen Keeravelle Kumari. Then though his parents stage දෙමෝපිය ගැන එච්චර පැහැදිලි විස්තර නැති වුණාට some sources reveal සමහර මූලාශ්‍ර වලින් දැක්වෙනවලු එයාගේ අම්මා was the elder sister of Queen Keeravelle Kumari කියන රැජිනගේ අක්කලු. මේ ජයබාහු නැත්තම් තොටගමේ ශ්‍රී රාහුල හාමුදුරුවන්ගේ අම්මා. Who was the chief consort of King Parakramabahu. King Parakramabahu රජුරුවන්ගේ
බිසවක් වශයෙන් හිටපු 6 වෙනි පරාක්‍රමබාහු of Kotte. Accordingly, අනුව his mother was Princess සීලවති. එතකොට එයාගේ මව් තමයි එතකොට Princess සීලවති කුමරිය කියලා. And his father was Prince Vikramabahu. තාත්තා වික්‍රමබාහු කුමරු. පතිරාජ Prince Manikka Patiraja. So ඒ දවස්වල නම් since Prince Jayabahu's mother died, මේ ජයබාහු කියන්නේ තොටගාව ශ්‍රී හාමුදුරුවෝ ගිහි නාමය. එයා මව් මිය ගියාට පසු when he was an infant, අතදරුවෙක් වෙන කාලේ තමයි මව් මිය ගිහිලා තියෙන්නේ. He was kept under the guardianship of King Parakrambahu sixth. 6 වෙනි පරාක්‍රමබාහු ළඟ හැදිුණ වැඩුණා. And his wife, right? Prince Jayabahu had his education initially under Utturumulla Rahula Thera and Vilgamulla Thera. ප්‍රථම අධ්‍යාපනය ලබාපු තැන් මම කිව්වේ ඒ වගේ ඒවා විස්තර හොයාගන්න පුළුවන් ඒවා දාන්න. Thera who were also relatives of his. ඒගොල්ලෝ තේ හාමුදුරුවෝ ඒ ඥාතීන් වන හිමි නමන්. ඒගොල්ලන්ගේ තමයි අධ්‍යාපනය හදාරලා තියෙන්නේ. They have ordained Prince Jayabahu as a novice monk and was given the religious name Vachisara Rahula Thera. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ පැවිදි කරවගෙන මෙන්න මේ නම දීලා තියෙනවා. name Vachisara Rahula Thera කියලා නමක් දීලා තියෙනවා. ඒ පොඩි කාලේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ විස්තර හොයාගන්න. එතකොට මේ ලොකු විස්තරයක් තියෙන්නේ. No need of writing all these things because you have to write only 100 words. වචන 100ක් නිලියන්න තියෙන්නේ. Take some points. And as I told you, මම අර කලින් කිව් විදිහට හැම අවස්ථාවකම පොඩි points කීපයක් හරි වාක්‍ය දෙකක් තුනක් හරි ලියන්න. Then your essay is going to be perfect. After getting ordained, මහාන වීමෙන් පස්සේ as a Buddhist monk, young Rahula Thera moved to Vijayabha Piriven of Totagamuwe for his further education. ඊට පස්සේ මහාන වෙලා තොටගමුවේ පිරිවෙනට ගිහිල්ලා තියෙනවා further education වැඩිදුර අධ්‍යාපනය හදාරන්න. Vijayabha Piriven තොටගමුව හික්කඩුව in Galle district served as the most renowned and popular education center of the Kotte era. එන කෝට්ටේ රාජධානියේ කාලේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ පන්සලක් තමයි පිරිවෙනක් තමයි මේ. එතන තමයි මේ ගිහිල්ලා තියෙන ඉගෙන ගන්න. King Vijayabahu first of Polonnaru පළවෙනි විජයබාහු රජු was the founder of this famous Pirivena which has produced many oriental scholars to the country. එතකොට මේ ආරම්භ කළා තියෙන එතකොට King Vijayabahu first ඒක ගොඩාක් ස්කොලර්ස්ලා රටට ගොඩක් විද්වත්තු බිහි කරපු පිරිවෙනක්. In a short period of time, කෙටි කාලයක් තුළ මේ young Rahula Thera acquired a wide knowledge in literature. මේ කෙටි කාලයක් තුළ විශාල දැනුමක් ලබා ගත්තලු සාහිත්‍ය පිළිබඳ. Oriental languages and Buddhist scriptures. ඒ විතරක් නෙමෙයි. විවිධ භාෂාවන් බෞද්ධ ධර්මය ගැන විශාල දැනුමක් කෙටි කාලයක් තුළ ලබා ගත්තා. He was well competent in reciting the entire Tripitaka by rote and amused his teachers and the king.
එතකොට සම්පූර්ණ ත්‍රිපිටකය කියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන එකකින් අනිත් අය පුදුමයටපත් කරන රජුත් පුදුමයටපත් කරන ගුරුවරුත් පුදුමයටපත් වෙන විදිහට ඒ ටික කරන්න පුළුවන් වුණාලු. And it was at Vijayaba Pirivena in Totagamuwa that Sri Rahula Thera spent most of his life and created some of his most famous literary works. එනම් මෙන්න මේ පන්සලේ පිරිවෙනේ ඉඳලා තමයි මේ රාහුල තේරොත් ගොඩාක් මේ ලිටරරි වර්ක් සාහිත්‍ය කෘති එහෙම ලියලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ මම මේ කරුණු ටිකක් ගොඩාක් විස්තර දුන්නා. මේවෙන් ටිකක් ගන්න. Because you had to write only 100 words. වචන 100යි ලියන්න තියෙන්නේ. And make a good essay. Right, I just showed them මම මේ ටික නිකන් පෙන්නුවේ. So when you get information from internet එකේ අන්තර්ජාලයේ මේ වගේ එන්නේ ගොඩාක් විස්තර එනවා. But don't copy the same thing. මේකම copy කරන්න එපා. එහෙම කරන්න බෑ. ඒකත් පෙන්වන්නත් එක තමයි මම මේ ගත්තේ. මේකෙන් අවශ්‍ය ටික ගන්න. Because you have to write only 100 words. වචන 100ක් නේ ලියන්න තියෙන්නේ. Then manage with that limit. Okay. Next. Second question. Prepare the biodata given full details. Number 2. Prepare a biodata giving full details. Full details. සම්පූර්ණ විස්තර දීලා biodata එකක් හදන්න ඕනේ. Biodata ජීවදත්ත තොරතුරු when you apply for certain jobs රැකියාවකට එම ඉල්ලුම් කරනකොට මේවා දෙන්න එපා. How do you make it? I will help you for that. ඒක උඩින් මෙන්නේ එතකොට මාතෘකාව වශයෙන් biodata. Right, biodata. That is the topic. Then first, number 1, ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ නම. නමෙත් තියෙනවා name with initials කියලා තියෙනවා, full name කියලා තියෙනවා. Right, අපි දෙකම ඉගෙන ගමු. Full name. සම්පූර්ණ නම. Name with initials කිව්වොත් මුලකුරු සමග නම. ඒතර මුලකුරු වලින් කියවෙන නම් ටිකක් ලියන්න ඕනේ මෙතන ලියනකොට. ඒතකොට full name එක සම්පූර්ණ නම. දැන් අපි හිතමු SA Pereira කිව්වොත් එහෙම ඒක name with initials. full name එකට SA කියන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්න ඕනේ. ඒකට අපේ ආමුදුරුවන්ටත් තියෙනවනේ full name එක. ඒක ලියන්න වෙනවා. right? name ඉස්සෙල්ලාම නම. then තමන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු තමයි ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ. name, then address. Number 2, address, private address. පෞද්ගලික ලිපිනය. Right. Next, number 3, contact numbers. Contact number, නැත්නම් telephone number, email ඒවත් දැන් එනවා. Right. So then name, then contact number, නැත්නම් email address. ඒවත් දෙන්න පුළුවන්. Then some more personal information, date of birth. Date of birth. උපන්දිනය. ඒතර උපන්දිනය දාන්න තමන්ගේ උපන්දිනය. ඒතර ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයට ඉස්සෙල්ල දිනය, මාසය, අවුරුද්ද. Date of birth. Then so it is, if it is a full detail සම්පූර්ණ විස්තර නම්
සමහර රැකියාවල් වලට apply කරනකොට you have to tell your height, weight, ඒවත් religion. Then nationality, ජාතිය. එතකොට මෙතන තමන්ගේ විස්තර පුරව ගන්න පුළුවන් නේ. private address එක ලියන්න පුළුවන්, contact number එකක්, email address එක, උපන් දිනේ ඒව ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? මම ඒව ලියන්නේ නැහැ. nationality සිංහල, බෞද්ධ. සිංහල නම් සිංහල, tamil නම් tamil ඒ වගේ. and religion ආගම. next then all personal details, පෞද්ගලික තොරතුරු, සමහරට height, weight, සමහර විට blood group, those things are also included. Full details නම් ඒවත් එනවා එතකොට, right? So then we can, yeah. Let's write it. Height, weight, බර, and 9 blood group. මේ වගේ ඔක්කොම එතකොට මුල් කොටස එන්නේ personal information, පෞද්ගලික තොරතුරු. Then ඊට පස්සේ එනවා some more details. Then educational qualifications. අධ්‍යාපන සුදුසුකම්. එතකොට තමන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලියන්න ඕනේ. past Piriven final exam නැත්නම් GCE O level, A level තම මොනවා හරි ඒ සුදුසුකම් ලියන්න තියෙන්නේ. අධ්‍යාපන then other qualifications. other වෙනත් සුදුසුකම්. අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වලට අමතර වෙනත් මොනවා හරි සුදුසුකම් තියෙනවා නම් ඒවා ලියන්න මෙතන. Then 12 experience. පළපුරුද්ද. මොනවා හරි රැකියාවක මොනවා හරි පළපුරුද්දක් තියෙනවා නම් ඒවා. Right, that is experience. Then පළපුරුද්ද දැන් මේවා ෆිල් කරගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ නේද? පළපුරුද්ද අත්දැකීම. Then number 13. So then මේ වගේ තව ගොඩක් විස්තර ගන්න පුළුවන් ඕන qualifications, educational qualifications, other qualifications. ඉතින් මේක education ඒකේ කොටස් කීපයකට ලියන්න පුළුවන්. GCE O level, GCE A level නැත්නම් Piriven final exam. ඒ වගේ තියෙන එක grade එකත් එක්ක දාන්න ඕනේ. ඒකේ මෙන්න මේ subject එක මේක C, A, B ඒ වගේ mention කරන්න ඕනේ. Right. Then you have to certify that what you have mentioned මේ සඳහන් කරපු දේවල් සත්‍ය හා නිවැරදි බවට ලියන්නත් ඕනේ. Then you can write I hereby certify that the details given above are true and correct to the best of
Okay, so then I hereby certify මම සහතික කරනවා that the details given above ඉහතදී ඇති තොරතුරු are true and correct සත්‍ය සහ නිවැරදි බවට to the best of my knowledge මාගේ දැනුමින් තරමින් කියලා එහෙම සහතික වෙලා තමයි then here මෙතන signature අස්සන මේ පැත්තෙන් දිනේ date. So sometimes then you will have to enter non-related address and contact details of non-related referees. ඔබව සහතික කළ හැකි ඥාති නොවන අයගේ ලිපිනයන් නම් සහ ලිපිනයන් ඉල්ලන සමහර CV ලියනකොට එහෙම ඒක ඕන වෙනවා. Right, now biodata basic things මූලික ටික මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න. So then you should be able to complete it with your information. ඔබේ තොරතුරු දාලා මේක සම්පූර්ණ කරන්න. දැන් මම මගේ තොරතුරු දාලා සම්පූර්ණ කළා හරියන්නේ නැහැ නේද? Now you know what should be written. දැන් මෙතන ලියන්න ඕනි මොනවද කියලා දැන් දන්නවා නේද? Okay, that is the biodata. Let's go to the next question. Write short notes on any 3 of the following topics. It's not 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 topics given. Topics hayak thiyena making තුනක් ගැන short notes ලියන්න. පොඩි note එකක් වචන 30කින් 40කින් වගේ. Right. That is again වස්සාන season. අපි මේ ගැන දැන් කලිනුත් කතා කරා. ඒක නිසා මේක කරගන්න පුළුවන් නේද? පොඩි සටහනක් මොකද්ද වස් කියන්නේ මොන කාලයේද එන්නේ ඇයි මේක කරන්නේ කාලේ මොනවද මිනිස්සු කරන්නේ මිනිස්සු පූජා කරනවා සිවුරු පූජා කරනවා ඒ වගේ පොඩි නෝට් එකක් අර වගේ ඩීටේල්ස් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ then cultural triangle සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය මොකද්ද කොහෙද තියෙන්නේ මොකද්ද මොනවටද ඒ ආයත නගර ඒ තුල තියෙන්නේ මොනවද? ඇයි ඒකට cultural triangle එක කියන්නේ? That details short note කෙටි සටහනක් ලියන්න. So then that means you write what is it? මොකද්ද මේ cultural triangle එක? ඒ triangle එකට අදාළ area ප්‍රදේශය කියන්නේ ඒ අදාළ නගරවල නම්. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය and what is in it? ඒකේ තියෙන value cultural what are the things within that area ප්‍රදේශය තුල තියෙන දේවල් මොනවද එන්නේ තියෙන වටිනාකම නිසා තමයි cultural triangle කියන්නේ සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණය මොනවද සංස්කෘතිකමය වශයෙන් වැදගත් දේවල් what are the important things available within that area culturally importance right then just a short note then අමාවතුර කවුද ලිව්වේ who wrote it කවුද ලිව්වේ අමාවතුර was written by කියලා ලියපු කෙනාගේ නම ඒ වගේ කවුද ලිව්වේ and what is in it මොනවද that means content ඒක අපිට වැදගත් මොනවද අපි අධ්‍යාපන කටයුතු වලට මොනවටද යොදාගන්නේ අන්න ඒ වගේ පොඩි සටහනක් දාන්න තියෙන්නේ and king දුටු ගැමුණු රජතුමා ගැන මම හිතන්නේ ඒක හරිම ලේසි නේද පොඩි කෙටි සටහනක් ඒ කියන්නේ රජු දුටු ගැමුණු රජු කොයි කාලෙද හිටියේ ඔහුගේ මව්පිය ඒ ගැන විස්තර තියෙනවා නේද පොත්පත්වල ඕන තරම් හොයාගන්න තියෙනවා family background දුටුගැමුණුගේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා that war against එලාර දුටුගැමුණු යුද්ධය නේද එහිදී මේ දිනවා අන්න ඒ ටික ලියවන පොඩි නෝට් එකක් ලියවන that is enough right short notes කියලා කියන්නේ කෙටි සටහනක් just an introduction the bhikkhu order ඒක භික්ෂුන් වහන්සේලාට තියෙනවා විනය මාලාවක් නේද අන්න ඒ ටික ඔබ වහන්සේලා මම හිතන්නේ ඒක
දන්නවා මට වඩා නේද? But I don't know actually මම ඇත්තටම ඒ ගැන ලොකු දැනුමක් නැහැ. අපේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා මේ ටික හොඳටම දන්නවා. You can write it. And 9 virtues of the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නවාරාදී බුදුගුණ. ඒකත් දන්නවනේ නේද? So ඉතිපිසෝ භගවා කියන ගාථාවෙම කියනවා උන්වහන්සේගේ. ඒතකොට ඒ ලක්ෂණ එකින් එක පොඩ්ඩක් කෙටි සටහනක් ලියන්න. So they are there in your textbooks. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය කරන්නේ textbooks වල තියෙනවා, library පොත්වල ගන්න පුළුවන්. And through internet you can collect information. මේ තොරතුරු එක්කතොලා not long essays, දිග essay එකක් නෙමෙයි, කෙටි සටහනක්. ඒ නවාරාදී බුදුගුණ මොනවද? එකින් එක පොඩ්ඩක් පොඩි example එකකුත් එක්ක දාන්න. Right. So then I hope that you can complete it. And the next one, write a letter to one of your friends. යාළුවෙකුට ලියන්න ලියුමක් asking him to get the library membership. එයාට library membership එක ගන්න කියලා. Mention the value of reading. කියවීමේ ඇති වැදගත්කම කියන්න. About your membership, what you have got by reading in your letter. දැන් ලිපියට ඇතුළත් කරන්නලු කියවීමේ ඇති වැදගත්කම, ඔබේ about your membership, ඔබ සමාජිකත්වය, ඔබ සමාජික වෙලා ඉන්නවා. What you have got by reading in your letter. Right? ඔබ කියවීමෙන් ඔබ ලබාගෙන තියෙන දේවල්. ඒව සඳහන් කළා. Write a letter to your friend. A personal letter. පෞද්ගලික ලිපියක්. මම කලින් වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙනවා. So how do we write a personal letter? බලන්න කීප වතාවක් මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. පෞද්ගලික ලිපියක්. First, you know, here you write the sender's address. යවන්නාගේ ලිපිනේ, then the date, දිනය. Right? So address can be maybe 2-3 lines. ඒයි comma අන්තිමට full stop. Date එක දැම්ම full stop. ඊට යට රූලේ මේ පැත්තේ කෙළවරින් salutation, dear, the යාළුවට නියන් dear friend. නැත්තම් නම ලියන්නත් පුළුවන්, dear friend රුවන්. You can write the name. එහෙම නැත්තම් හිමි නමක් නම් venerable කියලා නම දාන්න. Then asking him to get the library membership. Library membership එක ගන්න කියලා නෙමෙයි ලියුම ලියන්නේ. ඒතර අපිට ඒක එකපාරටම කියන්නේ නැහැ. First, when you write to your friend, යාළුවට ලියනකොට ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ආගිය තොරතුරු අහනවා. අර how are you? එහෙම පටන් ගත්තට කමන්නේ. How are you, my friend? ඔබ කොහොමද යාළුවේ? I hope you are keeping well. මම විශ්වාස කරනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා බොහොඳින් කියා. I am also keeping well. මමත් හොඳින්. I'm also keeping well. අපි වෙනත් එක doing well. ඒ වගේ පොඩි වාක්‍ය කීපයක් ලියන්න පුළුවන්. නැත්තම් කලින් ලිපියක් කියුවා එක හම්බ වුණාද නැත්තම් එයා ආයපු එක හම්බ වුණා. I received your letter. Thank you very much. ඒ වගේ මෙතන include කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න topic එකට එමීට යනවා. මොකද්ද? Today I am writing I am writing this letter. මම මේ ලිපිය ලියන්නේ to tell you something very important. To tell you something
very important. ඔන්න ටොපික් එකට ආවා. එහෙම එකපාරටම එන්නේ නැහැ. Slowly, එතකොට පොඩ්ඩක් මේ කතා කළා. Today I am writing this letter to tell you something very important. මම මේ අද ලියන්නේ ඔබට වැදගත් කරුණක් කියන්නයි. ඊට පස්සේ ඒක කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් you know my favorite hobby is reading. ඔබ දන්නවා මගේ විනෝදාංශය තමයි කියවීම. I have gained many things, much knowledge by reading. I am a permanent member in our public library. ඒ වගේ තමන්ගේ විස්තර කියනවා. මම මෙහෙමයි මම ස්ථිර සමාජිකයෙක් මේ library මගේ විනෝදාංශයත් කියවීම. I read at least 2 books for a week. I borrow at least 2 books for a week from the library and read. So it gives me a wonderful strength for my studies. ඒකෙන් මට studies වලට පුදුම ශක්තියක් ලැබෙන්නේ. I get a lot of knowledge. මම ගොඩාක් දැනුම දන්නවා. So during the last month we had a general knowledge contest. සාමාන්‍ය දැනුම පරීක්ෂණයක් නැත්නම් තරගයක් තිබුණා. ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩ quiz competition ඒ වගේ කීපයක්. There I got the first place. මම එතෙන්දී ප්‍රථම ස්ථානය ලැබුණා. දැන් මෙතන ලියන්නේ ඔන්න and the value of reading about your membership, what you have got. ඔබ ලබලා තියෙන දේවල් by reading. අන්න ඒව ටිකක් කියනවා. I could become the first there because of my reading. මම මේ කියවීම නිසා තමයි මට ස්ථානය ලැබුණේ. අන්න ඒ වගේ විස්තර මම මේ ඔක්කොම ලියන්නේ නැහැ මම කියනවා right. Then you have to write. So that means reading is very important. ඔන්න කියන value of reading. එතන කියවෙලා දැනටත් නේද? කියවීමෙන් මම කොහොමද දැනුම වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ? මගේ ලකුණු වැඩිලා තියෙන්නේ? තරඟ වලින් ජයග්‍රහණය කළා තියෙන්නේ? අන්න ඒ වගේට කියනවා. Then ඒ ටික mention කළා. Then you have to your friend asking him to get the library. Then you have to tell. දැන් විස්තර ටික කියලා. So I am not writing them, right? Therefore, එම නිසා I would like to මම කැමති I would like to invite you. I would like to suggest you. යෝජනා කරන්න. You to get him the library membership. I would like to suggest you to get the membership. සමාජිකත්වය. Membership of our library. එතකොට මේ ටිකේ එතකොට අර විස්තර කියවෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ value of reading you have got by reading, what you have gained by reading කියවීමෙන් ඔබ ලබලා තියෙන දේවල්, about your membership, right? කිව්වනේ දැන් සතියකට පොතක් හෝ දෙකක් ගන්නවා කියවන ඒ වගේ විස්තර ටිකක් ලියන්න ඕනේ. මම දැන් ඔක්කොම ලිව්වත් වැඩක් නැහැ. ඒකම කොපි කරනවානේ. ඊට පස්සේ ඔබේ යෝජනාව. Therefore I would like to suggest you to get the membership of our library. අපේ සමාජිකත්වය ගන්න. Then ඒ වගේ ලියලා then you can express your hope. That means I hope that you would take necessary actions to become a member soon. ඉක්මනින්ම සමාජිකයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය පියවර ගනින් කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. කියලා thank you. and යාළුවනේ ඉතින් යාළුවගේ දෙමව්පියෝ මතක් කරා කියන අයියලා මල්ලිලා එහෙම කියන්න පුළුවන්. Give my regards to your family members. පවුලේ සමාජිකයන්ට මම මතක් කරා කියන්න. කොහොමද ඒක කියන්නේ? Give my regards to your family members. ඒ වගේ එකක් මම දෙන්නම්. එතකොට හොඳයිනේ නේද? මතක තියාගන්න. right. පවුලේ අය මතක් කරා කියන්නේ කොහොමද?
so then මෙතන you have to මෙතන තව ටිකක් එතකොට ලියන්න ඕනේ. ඒ ටික ලියලා give my regards to your family members. පවුලයත් මතක් කරන්න. Hope to see you soon. ඊට පස්සේ your friend කියලා තමන්ගේ නම ලියනවා. I hope that you can do it, no? බලන්න. So you know address and that salutation. Then, how are you, my friend? I hope you are keeping well. I'm also keep doing well. Today I am writing this letter to tell you something very important. එතකොට අපි කෙලින්ම එකපාරට subject එකට බහින්නේ නැහැ. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් විස්තර කියලා ඊට පස්සේ ඔන්න මම කිව්වා මෙතනින් කියලා ලියවෙන්න ඕන ටික. ඔබ දන්නවනේ මගේ විනෝදාංශයේ reading වලින් I have gained a lot of things. I won a competition. I have improved my knowledge and I could score well at my test. Term test වලදීත් මම ගොඩක් ඒ වගේ විස්තර ඇතුළත් කළා. Then දැන් එතකොට කියවීමේ වැදගත්කම ඒ ටික කියවෙලා ඊට පස්සේ මෙහෙම suggest කරනවා therefore එම නිසා I would like to suggest you to get the membership of our library. මම ඔබට යෝජනා කරන අපේ පුස්තකාලයේ සමාජිකත්වය ලබා ගන්න කියලා. අන්න එතකොට ප්‍රශ්නෙට අදාළ සියල්ල එකතු වෙලා නේද? එහෙම වුණොත් what you can get මෙතන ඊට පස්සේ මේ සමාජිකත්වය ලබා ගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. ඊට පස්සේ give my regards to your family members. ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන්ටත් මගේ මම මතක් කරා කියන්න. සාමාන්‍ය පෞද්ගලික ලිපියක් එහෙම නේද? Thank you. Yours friendly. Your friend. නැත්නම් yours friendly කියන්න පුළුවන් කියලා කමා ඊට පස්සේ නම. That's all. Very simple නේද? ලියාගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් මේ ලිපිය සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. Write this letter and show it to your teacher. ගුරුවරයාට පෙන්නන්න. Okay, next one. Translate the following passage into English. මේ passage එක ඉංග්‍රීසියට හරවන්නලු. බලමු මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. අපේ රටේ පවතින වඩාත් ප්‍රසිද්ධ දාගැබ් වහන්සේලාගෙන් බොහෝමයක් ඇත්තේ අනුරාධපුරයේය. Right. කොහොමද අපි මේක ලියන්නේ? අපේ රටේ පවතින ප්‍රසිද්ධ දාගැබ් වහන්සේලාගෙන් බොහෝමයක්. Right. Then most of the famous dayagads in Sri Lanka are in Anuradhapura. Right. Most of the famous කියන්න පුළුවන් well known, most of the well known නැත්නම් famous well known දාගැබ in Sri Lanka are in Anuradhapura. Next sentence. රුවන්වැලි මහා සෑය අනුරාධපුරයේ ඇති හොඳින්ම දන්නා දාගැබ් වහන්සේගෙන් එකකි. රුවන්වැලි මහා සෑය is අපිට එහෙමම ලියන්න පුළුවන්. මහා සෑය is අනුරාධපුරයේ ඇති හොඳින්ම දන්නා දාගැබ් වහන්සේලාගෙන් එකකි. is one of the most
one of the well-known දාගැබර්ස් කියන්න පුළුවන්, one of the most famous කියන්න පුළුවන්, හොඳින්ම දන්නා. So one of the well-known දාගැබර්ස් one of the well-known දාගැබ අනුරාධපුරයේ ඇති. So දාගැබ in අනුරාධපුර. Then එය ගොඩනැගුණු ලැබුවේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ දෙවන සියවසේදී. So it was built the 2nd century of AD. BC would before Christ. So it was built නැත්නම් constructed කියන්න පුළුවන්, built during the 2nd century. So we can say මම කෙටියෙන් ලිව්වේ. and සම්පූර්ණ කර තිබෙනු දැකීමටවත් ජීවත් වීමට නොහැකි වූ දුටුගැමුණු රජතුමාගේ අවසාන කාර්යය වූයේද මෙයයි. This is the last activity of the king දුටුගැමුණු. මේක තමයි අවසාන කාර්ය දුටුගැමුණු රජුරුවන්ගේ. who could not see නැත්නම් who was unable to see it completed. Who couldn't see සම්පූර්ණ කර දැකීමටවත් ජීවත් වීමට නොහැකි වූ. who could not see දකින්න බැරි වුණේ. නැත්නම් who was unable to see it completed. couldn't see it completed. So then I just wrote it in a short way. Right, let's see. Most of the well-known දාගැබර්ස් in Sri Lanka are in Anuradhapura. Ruwanwali Mahasaya is one of the well-known දාගැබ in Anuradhapura. It was built during the 2nd century AD. This is the last activity. This is the last activity of the king දුටුගැමුණු රජුරුවන්ගේ, who could not see it completed. who could not even see it completed. ඒක සම්පූර්ණ කරනවා බලන්න ජීවත් වෙනවා බැරි වුණා. So likewise, just I gave you the idea. Likewise, not exactly the same, and give that idea. ඒ අදහස එන්න පුංචි තමන්ට පුළුවන් විදිහට වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න. Practice. Okay. Next question. Write the meaning of this stanza in Sinhala, or write the Pali stanza. Make a meaning. තේරුම ලියන්නලු සිංහලෙන්. නැත්නම් පාලියෙන් ලියන්නලු. Right, I'm not going to write it. I will tell it. Let's see. අපි බලමු මම මේක කියනකොට එතකොට ඔබ වහන්සේලාට මතක් වෙයි මේක පාලි stanza එක මොකක්ද කියලා. Just as a storm cannot shake a rocky mountains.
just as a storm කියන්නේ මහා කුණාටුවක්. cannot shake a rocky mountain, මහා පර්වතයක් සොලවන්න බෑ. shake කියන්නේ සොලවනවා. සැලවීමට බැරිද වගේ Mara cannot overpower the one who lives meditating on the impermanence of life. හරියට මහා පර්වතයක් ලොකු කුණාටුවකට හොලවන්න බැහැ වගේ මාරයට හොලවන්න බැල්ලු. or cannot overpower the one who lives meditating. භාවනාව යෝගීව වැඩ සිටින impermanence of life. ජීවිතයේ අනිත්‍ය මෙනෙහි කරමින් භාවනාව යෝගීව වැඩ සිටින කෙනෙක්ව සොලවන්නවත් මාරයාට බෑ. He is controlled in his senses. ඔහු පාලනය වෙන්නේ ඔහුගේ senses පංචේන්ද්‍රයන්. වින් ඔහු පාලනයයි. Moderate in eating and is filled with faith and earnest effort. එතකොට ඔහු තමන්ගේ ඉන්ද්‍රයන් පාලනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම moderate in eating කැම්බීම් ඉන්ද්‍රයන් පාලනය කරන. එතකොට රස ඇස කන නාසය දිව ශරීරයනේ. so these 5 senses. so controlled eating කෑමත් එතකොට පාලනය කරලා තියෙන්නේ. ඔහේ නිකන් අවශ්‍ය කාගෙන යන්නෙත් නෑ. eating and is filled with faith and earnest effort. filled with සම්පූර්ණ පුර වෙලා තියෙන්නේ. and with faith විශ්වාසය, earnest effort දැඩි අධිෂ්ඨානය, උත්සාහයෙන් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ එවැනි භාවනා යෝගීව සිටින කෙනෙක්. I gave you the Sinhala meaning, so you think of the Pali stanza for this. Right. With that, we have completed discussing all the questions in part 2. And part 2 එකේ අපි ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරා. So I didn't write. මම ඔක්කොම ලිව්වේ නැහැ. මොකද even in your exam you need not write all. මේ ඔක්කොම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. You have to select. So 2 or 3 මේක ප්‍රශ්න මුලදීම කිව්වනේ you have to write only 3. But I explained everything. මම හැමදේම විස්තර කරා. Please now you write all. මේ ඔක්කොටම උත්තර ලියලා පුරුදු වෙන්න. Write them and show it to your teacher and practice in that way. එම් පුරුදු වුණාම විභාගයට ගියාම මොනෝ ප්‍රශ්න ආවත් Tamanට ලියා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳයි. එහෙමනම් with that we have completed discussing the second part of this paper. Hope to meet you to discuss another paper in another video. තව වෙනත් වීඩියෝ එකකින් අපි තවත් පේපර් එකක් සාකච්ඡා කරන්න මුණ ගැහමු. එතෙක් මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා, ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.